10%. 10%. Mason Grays Lachen hallte von den Glaswänden seines Eckbüros wieder wie ein Schlag in mein Gesicht. Du willst nach 12 Jahren 10% Gehaltserhöhung? In deinem Alter, Ryan? Er konnte seinen Satz nicht beenden, bevor ihn eine weitere Lachanfalle überkam. Ich stand wie erstarrt da und umklammerte meine Mappe mit Brückenentwürfen, den Beweis für alles, was ich für diese Firma geschaffen hatte. 12 Jahre lang durchgearbeitete Nächte, verpasste Familienessen und Innovationen, die Millionen an Aufträgen des Verkehrsministeriums einsparten, während er Boni einstrich, von denen er sich Häuser am See leisten konnte. Vor diesem Meeting hatte ich meine Präsentation wochenlang geübt. Nicole hatte mir am Küchentisch geholfen und den Advocatus Diaboli gespielt, während Aaron vom Sofa aus die Augen verdrehte. Dad, du bist seit 12 Jahren hier. Die schulden dir mehr als 10%, leicht gesagt mit 20. Mit 47, seinen Studiengebühren und den Arztkosten meines Vaters, konnte ich es mir nicht leisten, überheblich zu sein. Ich hatte an diesem Morgen sogar mein bestes Hemd angezogen, das blaue, das Nicole mir zum Jahrestag geschenkt hatte. Dumm, im Nachhinein betrachtet. Als ob Mason mich ernst nehmen würde, nur weil ich mich schick gemacht hatte. Der von mir entwickelte Algorithmus für die Brückensicherheit hat die Inspektionskosten um 40% gesenkt, sagte ich mit leiserer Stimme, als ich es eigentlich wollte. Allein das Brückenprojekt in Springfield hat uns 3,2 Millionen Dollar gespart. Mason wedelte mit der Hand, als würde er eine Fliege verscheuchen, und kicherte noch immer, während er sich in seinem Ledersessel zurücklehnte. Die Infrastruktur wird digital, rein. Wir brauchen neue Perspektiven, jüngere Köpfe. Er starrte mich mit diesem einstudierten CEO-Lächeln an, das seine Augen nie erreichte. Vielleicht ist es an der Zeit, über den Ruhestand nachzudenken. Ich spürte, wie etwas in mir zerbrach. Nicht mein Stolz, etwas Tieferes. Das Fundament von 12 Jahren Glauben, dass harte Arbeit und Loyalität sich irgendwann auszahlen. Diese Erfahrung hatte mir etwas bedeutet. Ich verstehe, sagte ich leise und nahm meine Mappe. Die Seiten fühlten sich schwer in meinen Händen an. Hör zu, sagte Mason mit gespielter Besorgnis. Du bist gut in dem, was du tust, aber die Ingenieurwissenschaften entwickeln sich weiter. Der Vorstand will Innovation, nicht nur Wartung. So läuft das Geschäft. Da wusste ich genau, was ich tun würde. Ich bin übrigens Ryan Wolsch. 47 Jahre alt, leitender Projektingenieur, ehemaliger Angehöriger der Navy Seabase und bis zu diesem Moment eher der Typ, der sich zurückhielt und seine Arbeit erledigte. Der Typ, der 12 Jahre lang bei derselben Firma blieb, obwohl er 20% unter dem Marktgehalt verdiente, weil ich an Loyalität glaubte. Weil ich dachte, meine Arbeit würde für sich sprechen. Ich ging zurück zu meinem Schreibtisch im 4. Stock, vorbei an den Glasbüros der Manager, die nur halb so lange hier waren wie ich. Mein Arbeitsplatz stand in der Ecke, umgeben von leeren Stühlen. Unsere Entwicklungsabteilung war über die Jahre von 18 auf 6 Mitarbeiter geschrumpft. Nicht, weil wir weniger Ingenieure brauchten, sondern weil meine Algorithmen so viel Routinearbeit automatisiert hatten. Auf meinem Bildschirm erschien eine E-Mail aus dem Firmennewsletter. Ein Artikel darüber, wie Masons innovatives Brückeninspektionsprogramm unseren größten Kunden, das staatliche Verkehrsministerium, gewonnen hatte. Meine Innovation. Meine 16-Stunden-Tage, 8 Monate am Stück. Meine Lösung, die die Beurteilung der strukturellen Integrität revolutionierte. Neben meiner Tastatur stand der kalte Kaffee, den ich vor 2 Stunden stehen gelassen hatte, als ich endlich den Mut aufgebracht hatte, nach der Gehaltserhöhung zu fragen. Daneben ein Familienfoto. Nicole, meine Frau seit 2-3 Jahren. Aaron, 20, Student im 3. Studienjahr an der Ohio State University, der wie sein Vater Ingenieurwesen studiert. Lisa, 18, die im Herbst aufs College geht. Und im Hintergrund ein kleineres Porträt meines Vaters, mittlerweile 72, ein stolzer Marineveteran, der mir beigebracht hat, dass Loyalität auf Gegenseitigkeit beruht. An diesem Abend saß ich an unserem Küchentisch, überall lagen Rechnungen verstreut. Aarons Studiengebühren für das Frühjahrssemester, $12.000. Lisas Bewerbungen fürs College, $800 Gebühren. Vaters neue Medikamente,
$400 monatlich. Die Hypothek, die wir zweimal umgeschuldet hatten, um die Raten überschaubar zu halten. Nicole fand mich dort um Mitternacht, den Taschenrechner in der Hand. Schlechtes Treffen mit Mason? Ich erzählte ihr alles. Das Lachen, die Kommentare über mein Alter, den Vorschlag, in Rente zu gehen. Sie hörte zu, ohne mich zu unterbrechen, so wie sie es seit 23 Jahren getan hatte. Was denkst du dir dabei? Sie fragte. Ich glaube, 12 Jahre Loyalität haben mir nur Spott eingebracht. Und? Vielleicht ist es an der Zeit, nicht mehr loyal zu Menschen zu sein, die es nicht erwidern. Nicole zog einen Stuhl neben mich. Wir waren seit dem College zusammen, durch meine Zeit bei der Marine, seit dem Hauskauf, als Aaron noch ein Baby war. Sie kannte meine Launen, meine Sturheit, meinen Stolz. Weißt du, was Dad gesagt hätte? Fragte sie. Ihr Vater, der seit 3 Jahren tot war, hatte 35 Jahre lang als Stahlarbeiter gearbeitet. 6 Monate vor seiner Pensionierung wurde er entlassen, als das Werk schloss. Was hätte er gesagt? Er hätte gesagt, ein Mann sorgt zuerst für seine Familie. Alles andere ist Luxus und deine Mutter. Mama hätte gesagt, man kann nicht alle retten, aber man kann versuchen, die Menschen zu retten, die man retten kann. Ich öffnete meine Schreibtischschublade und zog ein kleines schwarzes Notizbuch heraus. Darin waren Projektideen, an denen ich über die Jahre gearbeitet hatte. Persönliche Projekte, sorgfältig dokumentiert mit Daten und Entwicklungsnotizen. Ideen, die ich an Wochenenden erforscht, auf meinem Laptop zu Hause verfeinert und in meiner Freizeit umgesetzt hatte. Ideen, die die Firma ohne formelle Unterlagen umgesetzt hatte, weil ich zu eifrig gewesen war zu helfen, zu bereit, meinen Wert unter Beweis zu stellen. Ich blätterte durch die Seiten und blieb bei Notizen von vor 3 Jahren hängen. Eine Reihe von Algorithmen, die das Rückgrat unseres gesamten Brückeninspektionssystems bildeten. Oben auf der Seite meine Handschrift. Persönliches Projekt Prädiktive Strukturanalyse, begonnen am 15. März 2020, Hausbauprojekt. Was Mason nie wusste, was die Rechtsabteilung der Firma nie untersuchte, war, dass ich die Rechte an diesen Innovationen nie abgetreten hatte. Der Standardarbeitsvertrag umfasste Arbeiten, die während der Arbeitszeit mit Firmenressourcen erledigt wurden. Meine wertvollsten Entwicklungen waren als persönliche Projekte dokumentiert, die ich in meiner Freizeit mit meiner eigenen Ausrüstung entwickelt hatte. Nicole, sagte ich und blickte von meinem Notizbuch auf. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ich uns aus dieser finanziellen Notlage befreien könnte? Aus der ganzen, sie musterte mein Gesicht. Was denkst du? Ich denke, Mason hat gerade den größten Fehler seiner Karriere begangen. In der folgenden Woche tat ich etwas, was ich noch nie zuvor getan hatte. Ich recherchierte meinen eigenen Marktwert. Was ich herausfand, machte mich krank. Erfahrene Ingenieure mit meiner Qualifikation verdienten $140.000 bis $180.000. Ich kam auf 95.000. 12 Jahre Loyalität hatten mich über $500.000 an entgangenem Einkommen gekostet. Ich begann, alles zu dokumentieren. Jede E-Mail, in der Mason sich mit meinen Leistungen brüstete. Jedes Meeting, in dem er meine Beiträge ignorierte. Jede Innovation, die ich entwickelt hatte und die ohne Bezahlung in Firmeneigentum überging. Die Beweise sprachen für sich, systematische Unterbewertung, verpackt in Firmenjargon. Aaron bemerkte die Veränderung als erster. Er fand mich Samstagmorgen in der Garage, den Laptop aufgeklappt, umgeben von ausgedruckten E-Mails und Projektdateien. Dad, was soll das alles? Fragte er. Recherche, sagte ich, ohne von einer Tabelle mit Gehaltsvergleichen der Branche aufzusehen. Dein Alter wird ausgenutzt, er zog einen Hocker neben mich. Wie schlimm? Fragte er. So schlimm, dass ich dein gesamtes Studium mit dem hätte finanzieren können, was ich eigentlich verdient hätte, Aaron pfiff leise. Und was wirst du jetzt tun? Fragte er. Ich sah meinen Sohn an, 20 Jahre alt und messerscharf im Denken. Er hatte Nicoles gesunden Menschenverstand und meine Sturheit geerbt. Ich werde aufhören, so dumm zu sein. Der Ordner mit meinen privaten Projekten auf meinem Heimcomputer erzählte die ganze Geschichte. Brückeninspektionsalgorithmen,
die ich an Wochenenden geschrieben hatte. Sicherheitsprotokolle, die ich nach langen Arbeitstagen im Büro entwickelt hatte. Vorhersagemodelle, die ich während Familienurlauben erstellt hatte, während Nicole und die Kinder am Strand waren. Alles mit Zeitstempel, alles dokumentiert, alles rechtlich mein Eigentum. Mein alter Kamerad von der Marine, Steve, arbeitete jetzt in einer Patentanwaltskanzlei in Columbus. Ich rief ihn Sonntagabend an. Rein, du hättest allen Grund für eine höllische Klage, wenn du wolltest, sagte er, nachdem ich ihm meine Unterlagen per E-Mail geschickt hatte. Aber wahrscheinlich ist es einfacher, deine Sachen zu packen und woanders hinzugehen. Was ist mit dem Wettbewerbsverbot? Welches Wettbewerbsverbot? Dieser Vertrag ist von 2011. Sie können keine rückwirkenden Einschränkungen hinzufügen. Außerdem stammen diese privaten Projekte aus der Zeit vor allen Arbeitsverträgen. Da wusste ich, dass ich echte Optionen hatte. Montagmorgen nahm ich mein Handy und scrollte zu einem gespeicherten, aber noch nie angerufenen Kontakt. Hunter Stone, Betriebsleiter unseres größten Konkurrenten. Er hatte sich in den letzten 2 Jahren mehrmals gemeldet, stets professionell und respektvoll. Seine letzte Nachricht, vor 4 Monaten. Das Angebot steht noch, wenn Sie bereit sind. Erfahrung ist uns wichtig, meine Finger schwebten über dem Anrufknopf. 12 Jahre Loyalität schrien mich an, innezuhalten. Dann erinnerte ich mich an Masons Lachen, wie er mich abgetan hatte, als wäre ich ein veraltetes Gerät. Ich drückte auf Anrufen. Hunter Stone hier. Hier spricht Ryan Wolsch von Pinnacle Engineering Solutions. Ich denke, wir sollten endlich dieses Gespräch führen, Ryan. Ich hörte die Begeisterung in seiner Stimme. Ich hatte schon befürchtet, du würdest nie anrufen. Hättest du heute Abend Zeit zum Essen? An diesem Abend saß ich Hunter in einem Steakhouse gegenüber, in dem man reservieren musste. Er hatte nur einmal angerufen und uns einen Tisch besorgt. Das sagte mir etwas über den Ruf von Apex Infrastrukture. Ich verfolge ihre Arbeit schon seit Jahren, sagte Hunter und schnitt sein Steak mit präziser Präzision. Die plötzlichen Fortschritte bei Pinnacle, die mit Lücken in ihren LinkedIn-Updates zusammenfielen. Diese Brückenalgorithmen für die DOT-Aufträge waren bahnbrechend, mir stockte der Atem. Woher wussten Sie, dass ich gemeint war? Hunter lächelte, ein ehrliches Lächeln, ganz anders als Masons einstudiertes, professionelles Grinsen. Weil Mason Gray nicht über den ingenieurtechnischen Hintergrund verfügt, um die Grundlagen der Strukturanalyse zu verstehen, geschweige denn Vorhersagealgorithmen zu entwickeln. Wir haben versucht, sie zu rekonstruieren, und es ist uns nicht gelungen. Da wusste ich, dass wir den Kopf dahinter brauchten. Hunter war 43, hatte 15 Jahre Berufserfahrung im operativen Bereich und einen MBA von der Universität Michigan. Er sprach wie jemand, der sowohl die technischen als auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte des Ingenieurwesens verstand. Ganz anders als Masons. Management still, von Buzzwords geprackt war. Was Janor beaten SIEN? Fragte ICH und Cam Director Sash. Einstell als lay Tender Ingenieur, das 2-3 Farshires Jetzigen Geholz, Action Optionen, Jeans Team von Act Ingenieuren Bugt sich vor. Aber noch wichtiger, Anerkennung. Name State für Innovationen. Dein Patente sind auf deinen Namen angemeldet. Dein Projekt werden dir in Kundenpräsentationen zugeschrieben. ICH verschlackte mir fast in meinem Wasser. Mein Name auf Patenten. Ryan, du warst bei jedem Algorithmus, jedem System Design, jeder Innovation, die du entwickelst, als Erfinder genannt. So funktionieren richtig Unternehmen. Das Gespräch dauert 3 Stunden. Hunter erklärt die Struktur von Apex, ihr Wachstumsplan und ihren Bedarf an erfahrenen technischen Führungskräften. SIE hatten wir Großstaatsaufträge und beworben sich im Bundesinfrastrukturprogramm. Sie brauchten jemanden, der sowohl die technischen als auch die politischen Aspekt von Großprojekten verstand. Der ist noch etwas, sagt ICH, als wir im ITDM Desert fertig wären. ICH zog mein schwarzes Notizbuch hervor. Bestimmt theoretisch System, die ICH in meiner Phraset und im IT meinen eigenen Ressourcen entwickelt habe, Hunters Organ weiteten sich, also die Tragweit Begriff.
Personliches geistiges Eigentum, das nie formell erworben wird. Pinnacle hat sie implementiert, aber nie die entsprechenden Unterlagen für den Erwerb eingereicht. Ich habe Dokument, die den Entwicklungszeitraum, das persönliche Eigentum, einfach als belegen, Hunter studiert mein Notizbuch einige Minuten lang. Wir haben einen ordnungsgemäßen Prozess für den Erwerb von geistigem Eigentum im IT faire Vergütung. Anders als manche Firmen erwarten wir nicht, dass wir die persönlichen kreativen Werk an ihrer Mitarbeiter one Bezahlung besitzen. Sommerhin. Ryan, wenn du die System zu Apex bringst, konnten wir die staatlichen Brückeninspektionsprotokoll innerhalb von 6 Monaten revolutionieren. Und wenn Pinnacle versuchen wird, Direkte daran zu insprechen, dann mussten sie den rechtmäßigen Erwerb beweisen. Nachdem, was du mir zeigst, scheint das unwahrscheinlich. Ich für Deutschliche Straßen nach Hause, mein Gedanken rasten. Nicole schlief, hat mir aber ein Nachricht aufs Kissen gelegt, was auch immer du planst, vertraute wir sind ein Team. Saß in unserem Schlafzimmer und betrachtet mein Familienfotos. Aaron's Abschluss, Lisa's Sieg beim Wissenschaftswettbewerb, unser Reis 20. Hochzeitstag. Nicole hat an jenem Abend am Küchentisch recht gehabt. Ein Mann sorgt zuerst für sein Family. Mason Gray hat über mein Forderung nach Fairness gelacht. Hunter Stone bot Gerechtigkeit. Die Entscheidung war einfach. Ich auf nicht meinen Laptop und Begen, mein Kündigungsschreiben zu tippen. 2 Wochen später legte es Mason auf den Schreibtisch. Blickte kaum von seinem Bildschirm auf. Wahrscheinlich wieder in einer PowerPoint-Präsentation über Digital Transformation oder Synergielösungen. 2 Wochen Kündigungsfrist. Überflog den Brief. Dann fuhr herem. Wohin gehen Sie? Ich überlegt kurz zu lügen, entscheid mich aber für die Wahrheit, der mehr Wirkung hat. Apex Infrastructure Solutions. Das weckte sein Wohlaufmerksamkeit. Sein Gesicht wird kreidebleich. Unser Konkurrenz. Das ist ein unglücklicher Zeitpunkt. Wir befinden uns in den finalen Verhandlungen im ITDM Bundesstaat über die Erweiterung unseres Vertrags im ITDM Verkehrsministerium. Ich weiß, sagt ich ruhig. Ich habe das Inspektionsmodell für diesen Vorschlag entwickelt. Masons Gesichtsausdruck wechselt von Überraschung zu etwas wie Panik. Wir sollten über Möglichkeiten zur Mitarbeiterbindung sprechen. Wir legt die Gehaltserhöhung, die sie erwartet haben. Wir legt 15% plus Aufstiegschancen. Apex bietet mir ein Stelle als leitender Ingenieur im ITDM 2-3 meines jetzigen Gehalts plus Unternehmensanteil und ein Eigensteam. Lacht, aber es klang jetzt hohl, verzweifelt. Sie zahlen zu viel. Sie werden enttäuscht sein, wenn sie merken, dass sie ihr Erwartungen nicht erfüllen können. Ich lächelt und spürte ein Selbstvertrauen, das ich seit Jahren nicht mehr empfunden hat. Wir werden sehen, Mason lehnte sich in seinem Stuhl zurück und versagt, sich zu versen. Ryan, seien wir mal realistisch. Du bist 47. In deinem Alter bei einer neuen Firma anzufangen. Allein die Einarbeitungszeit wird brutal sein, weißt du, was brutal ist? Fragte ich uns direkt in die Augen. 12 Jahre Loyalität, über die man mir auslagt. So sehen, why du dir mein Innovationen rechnest und mir gleichzeitig sagst, ich so alt für eine Beförderung. Ich habe nie gesagt, dass du so alt bist. Du hast mir vorgeschlagen, in Rand zu gehen. Weil ich nach 10% Gehaltserhöhung gefragt habe, Masons Kiefer verhärtet sich. Das war einfach. Hozu, wir können eine Lösung finden. Der Vorstand schätzt den Beitrag komisch. Letzt wasch kannte der Vorstand nicht mal meinen Namen. Und jetzt schätzen sie plötzlich mein Beitrag? Mein letzten 2 Wochen waren überraschend ruhig. Ich habe mein Übergabedokumenti fertiggestellt und meinen Nachfolger eingearbeitet. Einen aufgeweckten jungen Mann namens Scott Mills, frisch von der Ingenieurschule, der von den Systemen, die übernehmen sollte, gleichermaßen begeistert und verängstigt wirkte. Außerdem habe ich sorgfältig all mein persönlichen Projektdokumentationen gesichert und Kopien aller E-Mails angefertigt,
In denen ich main Innovation in one formel. Übergebeppe Peer geteilt hat. Am schwersten viel mehr der Abschied von meinen Kollegen. Rachel Turner vom Kundenservice war schon 14 Jahre da, zwei lange als ich. Sie fand mir meinem letzten Donnerstag beim Packen meines Schreibtisches. Es ist also wirklich so weit, sagten sie mir so, why ich main Familienfotos in einen Karten packte. 12 Jahre sind ein lange Zeit, auf Anerkennung zu warten. Rachel nickte langsam. Ich habot schon überlegt, meinen Lebenslauf zu aktualisieren. Dieser Leben ist nicht mehr das, was Malwar, was meinst du? Fragte ich. Mason schmeißt über 45 raus. Nennt es Auffrischung des Talentpools. Drei Leitend Mitarbeiter aus der Buchhaltung sind weg. Zwei Projektmanager im IT über 20 Jahren Betriebszugehörigkeit wurden umstrukturiert. Du bist der die letzt. Das traf mir hart. Ich was das nicht. Geht systematisch vor. Führt niemanden direkt, sondern macht es ihnen so lange unmöglich, bissie kündigen. Ich so mir in der Entwicklungsabteilung. Als ich anfing, herrschte hier eine Atmosphäre voller erfahrener Stimmen, von Menschen, die Fällen gelernt hatten und verstanden, das gut Ingenieursarbeit sieht brocht. Jetzt fühlte es sich wie ein Computer eine Uni. Rachel. Sag mir Bescheid, wenn du deinen Lebenslauf aktualisiertest. Apex wächst rasant. An meinem letzten Tag hat ich das Ostrichgespräch mit Lucas Reed, unserem Rechtsberater. Lucas war 38, hat in Harvard Jura studiert und workte auf mich immer kompetent, aber gefangen in einem Unternehmen, das Kompetenz nicht wertschätzte. Ne Routinefragen, versicherte mir und schob mir Papier über den Schreibtisch. Standardwettbewerbsverbot, Jamaltungsrinberungen, Bestätigung, dass ich kein Firmenagentem mitnehm. Ich las die Dokument sorgfältig durch. Ich unterschreibt das Wettbewerbsverbot nicht. Lucas blinzelt überrascht. Das ist Standardprozedur. Es stand nicht in meinem ursprünglichen Vertrag von 2011 und ich stimme jetzt auch nicht zu. Ich so im fest in die Augen. Was das Firmenagentem geht? Ich nehme nichts im IT, was Pinnacle gehört. Ich nehme mein persönliches geistiges Agentem im IT, das nie formell erwerben wird. Welch persönlich Agentem? Fragte Lucas besorgt. Ich auf nicht mein Notizbuch und sagte im datiert Eintrag. Dies Algorithmen und System werden in meiner Freizeit im IT meine privaten Ausrüstung entwickelt. Pinnacle hat sie zwar implementiert, aber nie einen Übernahmeprozess abgeschlossen. Lucas Gesichtsausdruck veranderte sich, als mein Unterlegen durchblättert. Ich sah, wie die Erkenntnis in den Augen damit. Das sind die Kernsystem, die wir für alles verwenden, sagt ich ne. Start michen, dann wieder auf sein Notizbuch. Ich muss noch ein paar Anruf tätigen, natürlich. Aber mein Arbeitsverhältnis endet heute, und mein persönlichen Sachen nehme ich im IT. Am Freitag um 17:30 erverlies ich zum letzten Mal die Pinnacle Zentral. Der Walkman Pete war sieht meinem ersten Tag da. Viel Glück da draußen, Mr. Walsh, sagte und kontrolliert ein letztes Mal meinen Ausweis. Dank, Pete. Pass auf dich auf. Am Montagmorgen saß ich in meinem neuen Eckbüro im Apex und Jennings ein Aussicht, von der ich ne geträumt hat. Auf meinem Namensschild stand Ryan Walsh, Leitender Ingenieur. Darunter ein kleines Schild, Abteilung Strukturanalytik. Hunter stellte mir an diesem ersten Morgen meinem Team vor. Ingenieur, von Berufsanfängen bis hin zu erfahrenen Experten. Zwei von ihnen erkannte ich hemmelige Pinnacle-Mitarbeiter, die im letzten Jahr zu Apex gewechselt waren. Meine Damen und Herren, wirken dit Hunter, darf ich vorstellen, Ryan Walsh. Sie kennen sein Arbeit, auch wenn ihnen sein Name nicht geläufig ist. Die Algorithmen für die Springfield-Bruck, die Protokoll für die Vorschau und Wartung, die Kostenoptimierungssystem, die staatlichen Inspektionen revolutioniert haben, all das ist Ryans Ingenieurskunst. Ich spürte etwas, das ich seit 12 Jahren nicht mehr erlebt hat, öffentliche Anerkennung für meine Arbeit. Unser Ziel,
sagt ich zu meinem neuen Team, ist einfach. Wo werden der Branchsagen, was passiert, wenn Innovation die richtig Unterstützung und Anerkennung erholt. Und diesem Nachmittag rief ich Nicole aus meinem Büro an. Wie war der erste Tag? Fragte sie. Anders, sagt ich und blickte auf mein Namensschild. Mein Team von Ingenieuren und den blicke aus meinem Fenster auf die Stadt. Sehr anders, gut anders, fragte ich. Ich dachten Masons lachen, und dies Wolf Jar, in denen ich unterbewertet war, daran, why ich in den Lehren Ingenieurschreibtischen bei Pinnacle vorbeigegangen war. Ja, sagt ich. Gut anders. 8 Wochen später ging die erste Implementierung meines System bei Apex live. Die Effizienz der Brückeninspektionen verbessert sich 35%. Die Kosteneinsparungen beliefen sich im ersten Quartal auf $8 Millionen. Unser Vertriebsteam präsentiert dem Wirtschaftsministerium des Bundesstaatsdaten, die belegten, dass wir die Kennzahlen von Pinnacle deutlich übertreffen konnten. Am Morgen, als der Bundesstaat bekannt gab, seinen Hauptvertrag in Apex zu verlegen, klingelte mein Telefon. Masons Name erschien auf dem Display. Ich ließ den Anruf beantworten an. Rief noch Vermelen, bever ein Nachricht hinterließ. Ryan, hier ist Mason. Wir müssen dringend über Beratungsmöglichkeiten sprechen. Pinnacle ist bereit, ein betrachtlich Vergütung zu bieten. Rufen mich so schnell wie möglich zurück. Ich speichert die Nachricht, rief aber nicht zurück. 3 Tage später wartet Mason neben meinem LKW auf dem Parkplatz von Apex. Das war absolut unprofessionell. Das ist unangemessen, sagte ich und hielt Abstand. Sie haben 200 Arbeitsplätze gefordert, sagte MIT dringlicher, verzweifelte Stimme. Pinnacle steckt wegen ihrer Machenschaften in einer Kreis. Ich habe nichts von Pinnacle mitgenommen, erwidert ich ruhig. Ich habe mein persönliches geistiges Eigentum mitgenommen. Das Pinnacle one ordnungsgemäß Genehmigung verwendet hat. Das glaubt mir niemand. Es sieht nach Firmendiebstahl aus ich. Habe datiert Dokument von jedem meiner Projekt, jeder Implementierung und jedem Gespräch, bei dem die Eigentumsrechte na übertragen werden. Rechtsabteilung hat Arbeit nicht gemacht, und sie haben meine Arbeit nicht genug wertgeschätzt, sich Details zu kommen. Mason trat nahe, Verzweiflung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Nennen sie ihren Preis. Was auch immer Apex zahlt, war verdriefaschenes ich dachten dies Wolf Jar zurück. Daran, wie ich in meinem Schreibtisch saß, waren sich meinen Leistungen schmackt. Und sein Gelackte, als ich nach Anerkennung verlangte, nachdem ich dem Unternehmen Millionen gespart hat. Ich sagten mir einmal, die Infrastruktur braucht junge Köpfe, sagt ich leise. Wie leicht ist es sieht für neue Perspektiven. Ich folgte im Rat, 3 Monate später traf mich die am hartesten. Ich praft gerade die Quartalzahlen von Apex, als Rachel Wedgen der jüngsten Entlassungen bei Pinnacle anrief. 45 weitere Mitarbeiter. Gut Mitarbeiter. Ingenieur, MIT denen ich jahrelang zusammengearbeitet hat, Verwaltungsangestellte, die sich in die Geburtsstage meiner Kinder erinnerten, Projektmanager, die mir vertreten hatten, als dad im Krankenhaus war. Ryan, sagt Rachel MIT brüchiger Stimme. Jenny Martinez aus der Buchhaltung. 22 Jahr dort. Sie bekommen 2 Wochen Abfindung. Ich start USDM Fenster meines Eckbüros. An arbeiteten Bohrtrapps in der neuen Autobahnbrücke und verwendeten DB Main Inspektionsprotokoll. Main Algorithmen, die Apex Millionen eingebracht hatten. Ich ruf Hunter Morganen, unser Rekrutierungsprogramm zu erweitern, sagt ich. Was du? Fragte sie skeptisch. Oder bist du so beschäftigt damit, den Action-Optionen zu zahlen? In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Nicole fand mich am 2 morgens in der Garage, wo ich in meiner Workbank herumwerkelte. Beruhst du es? Fragte sie. Den Weggang von Pinnacle? Nein. Die Art und Weise, wie es dazu kam. Jeden Tag. Du bist nicht schuld daran, Ryan. Mason war es. Sag das Jenny Martinez.
Nicole zog einen Stuhl neben mich weißt du, was dad dazu sagen word. Ich lachelt wider willen. Vater, der sieht 3 Jahren totist, war 35 Jahr lang Stahlarbeiter gewesen. Was word wohl sagen? Word sagen, ein Mann sorgt zuerst für sein Family. Als ander ist Luxus. Und den Mutter. Sei word sagen, man kann nicht retten, aber man kann versuchen, so viel wie möglich zu retten. Die beschloss unser Einstellungsprogramm über die reine Personalbeschaffung hinaus zu erweitern. Schulungsprogramm, Vermittlungsdienste, sogar Kredit für Kleinunternehmen, die sich selbstständig Mädchen und ein Beratungsfirma gründen wollten. Wenn schon dies Verantwortung tragen musst, dann wollte ich auch sinnvoll not sein. Im folgenden Quartal fiel die Pinnacle-Aktie 42%. 150 Mitarbeiter wurden entlassen. Fact-Publication Insprachen von einem katastrophalen Verlust an technischer Kompetenz und einer mysteriösen Verschlechterung ihrer preisgekrönten Inspektionssysteme. Mason trat unter Druck des Aufsichtsrats Zurich. Ich verfolgt die Bekanntgabe in meinem Büro, während ich Angebot von 5 neuen Kunden prüft, die von Pinnacle zu Apex gewechselt waren. Dann kam die Klage. Pinnacle verklagte mich wegen Diebstahls geistigen Eigentums. Voll brach zusammen, als Main Documentation belegt, dass ich die Algorithmen als Privatprojekt entwickelt hat. Der Richter weist die Klage ab und stellte fest, dass Pinnacle es versäumt hat, die Eigentumsrechte in den implementierten Innovationen ordnungsgemäß zu sichern. Am Morgen nach der Abweisung erhielt ich ein unerwartet E-Mail von Lucas Reed. Kaffee. Die ist etwas, das du wissen solltest. Wir trafen uns in einem Diner auf halbem Weg zwischen den Büros. Lucas sah alter und grauer aus, als ich in Erinnerung hat. Ich word letzten Monat entlassen, sagt er. Im Süd der jüngsten Stellenstreichungen. Tut mir leid. Apex stellt juristisches Personal ein, falls du interessierst. Schüttelte den Kopf. Deswegen wollte ich nicht damit da reden. Es geht den Algorithmen, den Documentation spannte mich. Das Gericht hat bereits entschieden, ich weiß. Wir haben richtig entschieden. Lucas bügt sich nahe zu mir. Aber die ist etwas, das du nicht weißt. Nachdem du in deinem Ostrichgespräch summers 10 Mal Privatprojekt erwähntest, bin ich sofort zu Mason gegangen. Ich haben gesagt, dass wir der Sache nachgehen müssen, bevor wir irgendwelche Schritte unternehmen und sagte mir E-Mails von vor 3 Jahren. Du hattest im detailliert Erklärungen deiner Algorithmen geschickt und gefragt, ob die Firma es formell übernehmen will. Du hast sogar Vergütungsbedingungen vorgeschlagen. Mir blieb der Kaffee auf halbem Weg zu den Lippen stehen. Ich erinnere mich an diese E-Mails. Mason antwortet und weist die Notwendigkeit einer formellen Übernahme Zurich. Sagt etwas wie, implementieren ist einfach, wenn es funktioniert, die Details klären wir später. Was genau, was du entwickelt hattest, dass du es als persönlich Arbeit dokumentiert hattest und dass die Firma es ordnungsgemäß übernommen hat. Was es von Anfangen. Lucas nickte grimmig. Als du gegangen warst und Apex MIT der Implementierung deines System bergen, kam es Rechtsabteilungen forderte, dich zu verklagen. Obwohl wusste, dass kein Handhab hat. Ich sagt ihm, die E-Mails bewiesen sein Fahrlässigkeit. Befahl mir trotzdem, weiter zu machen. Warum sollst du mir das? Weil ich der etwas Wichtiges mitteilen möchte. Lucas sah mir in die Augen. Was MIT Pinnacle passiert ist, lag nicht nur daran, dass du den Agentum Wunderschen mitgenommen hast. Es war jahrelang systematisch Arroganz. Mason hat dich nicht nur an Terwit verkauft. Hat es MIT allen gemacht. Rechtsabteilung, Betrieb, Kundenservice. Behandelte die gesamte Firma wie Ostorsperrteil. Ich dachte darüber nach, als ich Zurich nach Apex fuhr. Mein Rasch hat Pinnacle nicht zerstört. Sie hat lediglich offengelegt, was ohnehin schon kaputt war. 18 Monate nachdem ich Masons Büro verlassen hat, nahm ich den Regional Engineering Excellence Award entgegen. Im Publikum sah ich viel bekannte Gesichter von Pinnacle,
die nun apex ausweis trugen. Innovation besteht nicht nur aus Algorithmen, sagt ICH's Mikrofon. Es geht darum, den Wort von Menschen zu erkennen und Erfahrung als unersetzlich statt als austauschbar zu betrachten. Unturnchen, die das verstehen, werden immer erfolgreicher sein als Gene, die es nicht verstehen. Wenn SIE gerade ihren eigenen Wort am Arbeitsplatz in Frage stellen, dann kann SIE daran. Loyalität sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Dokumentieren SIE ihr Erfolg, können SIE ihren Wort und entschuldigen SIE sich niemals dafür, angemessen Wertschätzung einzufordern. Niemand außer ihnen selbst bestimmt ihren Wort. Und manchmal ist das Wichtigste, was SIE tun können, sich einfach nicht als austauschbar betrachten zu lassen.